Hello everyone, welcome to Manasvi Gunjalolu channel. This is Manasvi. Today's topic is diminishing balance method or written down value method. Okay, in this method, how we calculate the depreciation. In this before classes, we will already know about the straight line method. Under that method, how we calculate the depreciation. Okay, now in this method, how we calculate the depreciation amount? Is there any differences? We will find out now. Now, under this diminishing balance method also, depreciation is charged at the original cost of the asset. Okay. Now see here, depreciation is calculated on the balance of the asset after writing of the depreciation on the asset. So what is the meaning here? So first, for example, cost of the asset is rupees 1 lakh. Okay, in that first year, we calculate the depreciation on this amount. Okay, in that remaining years, we calculate depreciation not on this amount. Okay, how we calculate, we will know about this. Okay, balance of the asset after writing of the depreciation on the asset. For example, this is a machinery value is rupees 1 lakh. Rate of depreciation is 10%. Okay, have we calculate the depreciation is cost into rate by 100. Okay, formula is cost into rate by 100. How much is the cost of the machine value is rupees 1 lakh. Rate is 10%. Is 10,000. This is the value of the depreciation. In that straight line method, this 10,000 is constant for all the years, but not all on this year. In this method, means every year is depreciation is changed. This method is called as a diminishing balance method. Now, how it will be changed? See here. So, first year depreciation amount is rupees 10,000. So, on this value of the asset, we deduct this depreciation amount. So, 1 lakh minus 10,000 is 90,000 is the cost of the asset after deducting this depreciation. For that next year, we did not calculate it on the 1 lakh amount. We will calculate the amount is rupees 90,000. On that 90,000, we calculated depreciation is 90,000 into 10 by 100. Depreciation rate is constant, but not depreciation amount is same for all the years. Every year it will be changed. Is for the second year depreciation is 9,000. What is the asset value at the end is 90,000 minus 9,000. How much is a book asset value is 81,000 at the end of the second year. For that third value, rate of depreciation will be calculated on this amount is 81,000 into 10 by 100 is 8,100. Okay, this is the process of calculating depreciation amount in the written down value method. Every year is depreciation is changed. When the asset grows older, depreciation amount will be less. I will explain Telugu also. See here. So, మనం ఇక్కడ depreciation calculate చేసేది ఎలా అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ పైననే క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఫస్ట్ ఇయర్ లో, బట్ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ లో అసెట్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేయము. దేనిపైన క్యాలిక్యులేట్ చేసాము? రైటింగ్ ఆఫ్ ద డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ద అసెట్. అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ లోకి వెళ్ళి డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ డిడక్ట్ చేయంగా మిగిలిన అమౌంట్ పైన నెక్స్ట్ ఇయర్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అదే మనం స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ లో ఏం చేసినాం? ఒకసారి డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాము అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. బట్ మనకి రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు. అది ఎలానో చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఒక మిషన్ వాల్యూ 1 lakh తీసుకున్నా. రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చేసి 10%. డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా ఏంటి మనకి? కాస్ట్ ఇంటూ రేట్ బై 100.
కాస్ట్ వచ్చేసి 1 lakh ఇంటూ 10/100, 0 క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత వచ్చింది, 10,000 వచ్చింది. మళ్ళీ మనకి సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ మళ్ళీ 10,000 రాదు. ఎలా అంటే మనం ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ లోకి వెళ్ళి డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ తీసేస్తే మిగతా అమౌంట్ వస్తుంది కదా, వచ్చిన అమౌంట్ పైన డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ 1 lakh పైన క్యాలిక్యులేట్ చేయము. సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో డిప్రిసియేషన్ చేయంగా మనకి ఎంత అమౌంట్ మిగిలింది, 1 lakh minus 10,000 ఎంత అమౌంట్, 90,000. ఈ 90,000 పైన మనం సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 90,000 ఇంటూ 10/100, 0 క్యాన్సల్ అయితే ఇది సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చేసి ఏంటి, 9,000. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అసెట్ లో మనకి బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, 90,000 మైనస్ 9,000, 81,000. మనం థర్డ్ ఇయర్ లో డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఈ 81,000 పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. 81,000 ఇంటూ 10/100, 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే 8,100. ఇది థర్డ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి. 10,000, 9,000, 8,100. డిప్రిసియేషన్ సేమ్ ఉండదు, కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ అనేది తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. మనకి అసెట్ వాల్యూ పాతది అయ్యే కొద్దీ మనకేంటి, ఇప్పుడు అసెట్ వాల్యూ ఖరాబ్ అయ్యింది, మనం ఛార్జెస్ చేపియాలి అంటే ఛార్జెస్ చేపించినప్పుడు అప్పుడు అసెట్ వాల్యూ ఎక్కువైపోతుంది కదా. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, అసెట్ పాతది అయ్యే కొద్దీ మనకి డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ప్రాబ్లంలో గనక డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు. మనం అసెట్ లోకి వెళ్ళి డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ తీసేస్తే మిగతా అమౌంట్ ఎంత అయితే వస్తుందో ఈ అమౌంట్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చెప్తా చూడండి. ఈ మెథడ్ లో, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో ద ప్రాబ్లం. On 1st April 2017, Ram purchased furniture for rupees 40,000 on which date, 1st April 2017. Installation charges paid by them rupees 10,000. Depreciation is provided at 20%, under which method is written down value method. Prepare furniture account for 3 years. Okay, opening year is 1st April 2017. At the end of the year is 31st March 2018. Up to how many years we will prepare? For 3 years. Okay, now here one extra point is given, installation charges paid by them. Okay, so this amount will be added to the cost of the furniture. Now see the solution. First we will find out the depreciation amount. After that we will go to the furniture account. Cost of the asset is equals to, cost of the asset is equals to 40,000 plus installation charges. This amount will be added to the original cost of the asset. Amount is rupees 50,000. For this amount we will calculate the depreciation. How much rate of percent is 20%. Depreciation is equals to cost into rate by 100. Cost amount is 50,000. 50,000 into rate is 20%, means 20 by 100. 5 2 ja 10. Okay, how much is the depreciation amount is 10,000. This amount is for the first year depreciation. In this written down value method, every year is depreciation changed. Okay, this is a first year. Now how we calculate second year? On this amount, or we will deduct this amount from this amount. Remember this? In the written down value method, we did not calculate a depreciation amount is original cost of the asset. Remember this, we will calculate after writing off the depreciation on the asset, remaining how much amount is there, on that amount we will calculate the depreciation. Okay, now for the second year depreciation, 50,000 minus first year depreciation is 10,000. How much is the remaining amount is 40,000.
On this 40,000 we will calculate the depreciation. 40,000 into 20 by 100. 4 2 ja 8,000. This 8,000 amount is the second year depreciation. Next, third year depreciation. Third year depreciation is 40,000 minus 8,000. How much is 32,000? On this 32,000 we will calculate the depreciation. 32,000 into 20 by 100. 6,400. This is the third year depreciation. Now I will explain Telugu also. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఫర్నిచర్ ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేసినాం? 1st April 2017. అమౌంట్ వచ్చేసి 40,000కి. దీనికి ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏముంది? ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ కూడా పే చేసిరు. అవి మనం ఫర్నిచర్ అకౌంట్కి యాడ్ చేయాలి. 40,000 ప్లస్ 10,000 చేస్తే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ వస్తుంది. డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఇచ్చిండు? 20% ఇచ్చిండు. ఏ మెథడ్ లో చేయాలి? రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ లో వేయాలి. ప్రిపేర్ మిషనరీ అకౌంట్. ఎన్ని ఇయర్స్ కి మిషనరీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి? 3 years కి ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? డిప్రిసియేషన్ వచ్చేసి కాస్ట్ ఇంటూ రేట్ బై 100. డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ వచ్చేసి 50,000 ఇంటూ 20 by 100. 0 0 0 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 5 2s 10, 3 zeros రాసుకోవాలి. సో 10,000. ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత వచ్చింది? 10,000 వచ్చింది. సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? 50,000 పైన క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు. కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ తీసినాక ఎంతైతే రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ పైన డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ తీసేయాలి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉంది? 10,000 ఉంది. 50,000 లో నుంచి 10,000 తీసేస్తే మనకి 40,000 మిగులుతుంది. ఈ 40,000 పైన డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 40,000 ఇంటూ 20 by 100. 0 0 0 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 4 2s 8,000. ఇది మనకి సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్. థర్డ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చేసండి 50,000 లో నుంచి 8,000 డిడక్ట్ చేయొద్దు. మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లో అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఆ అమౌంట్ లో నుంచి డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మనం ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండే. సెకండ్ ఇయర్ అసెట్ ఎంత ఉంది? మనకి ఓన్లీ 40,000, 50,000 కాదు. 50,000 లో నుంచి 10,000 డిప్రిసియేషన్ తీసేసినాం. ఇంకా 50,000 అమౌంట్ అనుకోవద్దు. సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చేసి ఎంత ఉంది? అసెట్ వాల్యూ 40,000 ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఈ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ ని 40,000 లో నుంచి తీసేయాలి. 40,000 minus 8,000, 32,000 వచ్చింది. ఈ 32,000 పైన మనం థర్డ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 32,000 ఇంటూ 20 by 100. సో థర్డ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చేసి ఏంటిది? 6,400 అవుతుంది. సో రైట్ డౌన్ హియర్. ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ is 10,000. సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ is 8,000. Third year depreciation is 6,400. Now we open the furniture account. At the end of the year is 31st March. Furniture account. ఎగ్జామ్ లో నీట్ గా డ్రా చేయాలి బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ కోసం. డేట్, పర్టిక్యులర్స్, JF, date, particulars, JF. Date, debit,
credit, date, particulars, JF, amount, date, particulars, JF, amount. Okay, now first entry is what? When furniture was purchased, what is the entry? Furniture account data to cash account. Next, installation charges paid. For that also, installation to furniture account data to cash account. So in this both sides, furniture account is debit side. So on the debit side of furniture account, and the date is 1st April 2017. To cash account is rupees 40,000. For that, installation charges paid to the furniture. Na? So for that, what is the entry? Installation charges account on furniture account data to cash account. So this is also furniture on the debit side is to cash account. How much amount is rupees 10,000. This is the opening. At the end of the year, we calculate the depreciation. At the end of the year is 31st March 2018 by depreciation. By depreciation account. How much is the first year depreciation is 10,000. Now we balance these accounts. Which side is more? Debit side is more. Is rupees 50,000. Credit side is less. How much amount is less? 50,000 minus 10,000 is 40,000. This is the balance carried down amount by balance carried down. So this year closing balance is a next year opening balance. Next year is 1st April 2018 to balance brought down. How much amount is? 40,000. 40,000. So in this year any another machine was purchased. So leave it. Next is at the end of the year we calculate the depreciation. 31st March 2019 by depreciation. By depreciation account. Rupees, how much is the second year depreciation is? 8,000. Now balance these assets, these accounts, both sides. Debit side is 40,000. Credit side is how much amount is there? 8,000. How much amount we need to close this year is 40,000 minus 8,000. How much amount is? 32,000. This 32,000 is the closing balance. By balance carried down. On which date? 31st March 2019. This year closing balance is the next year opening balance. So that next year is 1st April 2019 to balance brought down. Balance brought down amount is 32,000. Okay. At the end of the year, we calculate the depreciation is 31st March 2020 by depreciation account. How much is the third year depreciation is? 6,400. Okay. Now, in this problem, there was no sales regarding to the furniture. Okay. In this year also, we will find out the closing balance. Debit side is 32,000. Credit side is also 32,000. How much amount we need to close this account is 32,000 minus 6,400 is 25,600. This 25,600 is the closing balance on 31st March 20 by balance carried down. So this year closing balance is the
next year opening balance, that is 1st April 2020. To balance brought down. How much amount is 25,600. Okay, so this is the problem. So only up to, in this problem, only 3 years, so that's why we are preparing 3 years. For suppose if there is any sales relating to this furniture account, we will find out the profit or loss to the sale of the asset, same as how we find out in straight line method. This method also same procedure. First we calculate the book value, asset minus all 3 years depreciation, we get some amount. From this amount we compare with the selling price. After that we will know about this profit or loss. Suppose loss is getting, we will write the credit side. If suppose profit is getting, we will write the debit side. Okay, so if anyone have doubts, please mention in the comment section relating to this problem. Thanks for watching. For more videos, please subscribe Manasvi Gunjalolu channel.